All right. Good morning, ladies and gentlemen. Very well, thank you. Our apologies, we are starting late. Let's kick off right now. Okay, we're just going to get him silence. Okay, I'll see how. Ibrahim from Butabika, please come and lead us in the national anthem and a quick prayer, and we'll start. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we always stand. Prayer. Let's humble ourselves and have a prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thank you. I hope you all understood the prayer. I think he was praying that the press conference goes well and everything else. Thank you. Please take your seats. Eddie Mutwe. All right, for starters, we want to welcome everybody back from Mbarara, those that were able to join us in Mbarara during our manifesto launch, those that joined us through the airwaves, on television, social media, and whichever other way. Welcome back, and thank you for everybody that played a critical role to make sure that that event gets to be a great success. We want to say thank you to the people of Mbarara for the warm reception, for the love, for the boldness that they have, because that's the backyard of Mr. Tibuhaburwa. So for them to come out boldly and say, even though this one here is our fellow resident, we have had enough of him, we want change. So thank you, and we are hoping that as we keep moving, all will be well. We are set to begin our campaigns for our presidential candidate, the Honorable Kyagulanyi Sentamu Robert. That campaign process is actually meant to begin today, but there was a slight delay on the part of the EC to confirm our program because about 2 candidates had not forwarded their programs for the harmonization. But the EC told us, let's move, because we shall not wait for those that have not handed in theirs yet. They might take another month before they do. And so we are good to go. So we made a slight adjustment by just 1 day. And so what's going to happen today, our presidential candidate, together with the team that he will be with, is going to set off to head for northern Uganda. Tomorrow morning, the very first campaign is going to happen in Pakwach. Thereafter, the team will head to Nebi, and then the day will be closed in Arua. So that is tomorrow. Pakwach, Nebi, and then Arua. And the other days for the entire week, for 7 days, our presidential candidate is going to be in various parts of northern Uganda to connect with the people there. We felt it important to start with northern Uganda because the truth is, for very many years, northern Uganda has felt left out, has been left out. Northern Uganda has been detached from the rest of the country, right from the time of the war. The war ended, the LRA insurgency. But to date, those people
are not treated like they are Ugandans as well, like they are part of this country. When you go through northern Uganda, you look at economic development and how it is very wanting. You get to see many young people that have been to school but are struggling with finding a job. You get to see people whose land has been grabbed, people who are suffering in a state of despondency. And so it was important for our presidential candidate to start in northern Uganda and connect with those people and inspire hope in them and let them know that northern Uganda can also get better. Northern Uganda can get to be a full part of Uganda like the rest of everybody. And that's why we thought it important to begin with northern Uganda. People who are very hungry and zealous for change. Now, as we begin our campaign process, one, we make an appeal to the Electoral Commission, which is the superintendent of the entire electoral process. Please be in charge of this process. As the superintendents of the process, please take charge. We are hoping that police and the other armed forces will not interfere with our program. We handed this program to the Electoral Commission, which is in charge, and they gave an okay. So we are hoping police, the army, and all these different people that we shall meet in the field will not give us trouble, will not disturb us, that they will not beat our people. We are hoping that what happened on nomination day that left a number of us injured will be the last time that gets to happen, that the entire campaign process will happen peacefully. We want change, and we want that change to happen peacefully and within the law. That's our pledge, that's our promise as the National Unity Platform, and that's why we said, now that there's an upcoming election, let's rally people around that and make sure our change gets to happen in a peaceful manner. So we are hoping that everybody will cooperate. We have no problem with observing the law. Of course, guidelines have been put out there. We don't agree with most of these guidelines because they're out to suppress us. But we don't have a problem. We went to Mbarara and they told us only 70 people. And we presented the list of 70 people. We had gotten a venue that we were meant to use and even deposited money there. RDC, DPC, and all the other people intimidated the venue owners, and they said, we cannot host you here. And police said, we are going to take you where we want you to go. And we said, no problem. They took us to Kacheka Stadium, and we held our activity there. So while we are willing to cooperate, we are hoping that everybody else will cooperate. We are hoping that the ground is going to be leveled. Because you see, it is not the first time that it happens that there will be regulations in place about COVID-19. You cannot hold rallies and so on. So as the opposition is being deterred from holding rallies, meanwhile, NRM leaders previously were holding those rallies. You saw what happened. You saw how the NRM primaries were conducted. So now that they have set these guidelines and said you can only have 70 people, our presidential candidate, Honorable Kyagulanyi Sentamu, is going to prepare 70 people for each of the districts that he will go to. We are hoping that candidate Tibuhaburwa will do the same. We don't want a situation of children and outcasts where candidate Kyagulanyi has 70 people, but then Muzei Tibuhaburwa will have 700. So that's why we are asking the Electoral Commission to take charge of this process, to be fully in charge, that the same laws that are going to be applied on NUP will be applied on everybody else, such that what is good for the goose gets to be good for the gander. There's 146 districts in this country, and the time that is given for campaigns, being less than 60 days, is too limited a time. Because ideally, every candidate must be able to spend at least one day in every district. But when you have less than 60 days and you have 146 districts to go to, it's a tall order. It's a difficult thing to do, especially for us, because the incumbent candidate Tibuhaburwa has got state resources, is using choppers bought by you and I, the taxpayers, and so he can go to 10 districts a day. It's a lot more difficult for us. But we are built for hard times, and we are ready nonetheless. Difficult as the situation is, even though we are swimming against the tides, we are ready to make sure we go to these different districts. And like our candidate will reassure you, he's going to be coming. He's going to be coming, reaching out to as many of you as possible. Unfortunately, he can only meet 70 people per district, but our hope and prayer is that the 70 people that he will meet will spread the message, will reach out,
that each of the 70 will reach out to maybe 700, and each of those 700 will reach out to many others, such that the message of change gets to reach to every Ugandan, such that the new Uganda that we are hoping to achieve gets to be ingrained in every Ugandan out there. So let's get ready. Our call is that we all remain peaceful, that we all remain disciplined. It has become very clear that the state wants to keep provoking us, they want to push us to the wall, such that perhaps we can fight them back, and then they get justification to brutalize us a lot more, or to even shoot. That's clearly what happened. So as they were beating us up, for example, on nomination day, it was very clear that they wanted us to fight back. And we remained calm. Maybe that is why they beat us up so hard that we did not fight back. But we wanted to be disciplined. And that's our call to our supporters out there. Let's remain calm. Let's not fall into the trap of provocation that they are trying to set for us. But even as we call on our supporters to remain peaceful, our call to security operatives, please observe the law. Because don't expect that you'll push people to the wall and they'll remain peaceful. We want them to remain peaceful. We want this change to happen peacefully. But you see, when you press the nose so hard, it bleeds. So when you get a baton and you decide to clobber Senyonyi or whoever else, and clobber, for heaven's sake, they might say, you know what, it's my constitutional right to defend myself. And then ultimately a scuffle ensues. So a warning to security forces out there, please don't provoke Ugandans. Do what is expected of you. That is to keep law and order, to protect life and property, as opposed to brutalizing people, as opposed to killing people, as we have seen you do. Very briefly, update is mu lulimi Oluganda olw'abannaffe bannamawulire ab'emikutu egikwasaganya olulimi Oluganda. Twagala okwaniriza buli omu yatindiga olugendo n'agenda naffe embalala gye twali nga tutongoza manifesto yaffe, era katusuubire nti buli omu afunye akaaganya agasomamuko mu manifesto yaffe eno. Tugitaddeyo ku mitimbagano, katusuubire nti munaasobola ogisomamuko. Mulabe Uganda empya kikyefaanana. Mulabe nti Kyagulanyi bw'agamba nti Uganda empya kikyabategeeza. Katusuubire nti munaasobola ogisomamuko, abanaasobola ogivuunula abannaffe ab'ennimi ez'enjawulo basobole ogitegeera, ensonga eyo mugikwasaganye nga naffe bwe tugezaako okikola ekyo. Twagala okwebaza bannaffe ababeera mu mbalala, abaatwaniriza, abaatulaga obwagazi, abaalaga presidential candidate waffe Honorable Kyagulanyi obwagazi. Omanyi Muzeeyi Buhabulwa agenda n'agamba nti ya mbalala yange gye nsibuka eyo mu West bonna bonna nze gwe bwawagira. Naye ate mwattu abantu eyo mu West baalagako ekyenjawulo, bagamba nti newankubadde Muzeeyi Buhabulwa neighbor waffe yakulira eno naye tumuwadde chance emyaka 35 akoze kyasobodde okukola, naye ate bingi ebimulemye. Bagamba katugezeeko omuvubuka ono envuumuulo Kyagulanyi Ssentamu Robert atutwale mu maaso. So twagala okwebaza bannaffe ab'omu mbalala mu Western Uganda, mu bitundu ebyenjawulo ne mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, mwebale twagala, mwebale tulaga buwagizi nti ate kati mututisse omugugu okulaba nti tetubayiwa, okulaba nti Uganda empya eno gye tusuubiza tugituukiriza. Kampeyini zaffe zitandise. Tubadde tulina tandika lunaku lwa leero, naye bwe twateekayo campaign programu zaffe eri akakiiko k'ebyokulonda, baalwawokko okukonfaminga ate ng'obuzibu bwava ku bakandidates. Twakitegeddeko nti bakandidates babiri baabadde tebannateekayo programu zaabwe, era akakiiko nga kakyagezaako kuzirinda baharmonizinga awamu naffe. Naye twabasabye batukirize ffe tutandike, kubanga bwe tunaalinda bali abatannateekayo programu zaabwe bwe banaaziteekayo nga wawaddewo omwezi nga bba ekyabwe just kyakulemesa. So akakiiko katukiriza tulumbe tutandike. So tumaliriza press conference yaffe eno, presidential candidate waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert ne ttiimu gy'agenda otambula nayo bagenda kusimbula okuva wano okugenda mu mambuka g'eggwanga. Olunaku olw'enkya ku makya ttiimu egenda tandikira Pakwach. Bwenaava Pakwach lunaku lwe lumu egende Nebbi, then olunaku luwunzike nga ttiimu egenze mu Arua. Lwe lunaku olw'enkya olw'okubiri. Era n'ennaku ezigenda okuddako okumala wiiki namba, presidential candidate waffe ne ttiimu gy'agenda okuba nayo bagenda kubeera mu mambuka mu Northern Uganda, mu bitundu bya Northern Uganda ebyenjawulo. Ffe nga NUP twalabye nga kikulu
okutandikira mu mambuka mu Northern Uganda ku lwaki amambuka ga Uganda oba Northern Uganda okumala emyaka egiwerera ddala babadde mwatunga bo bayisibwanga abatali banna Uganda okuva mu biseera by'olutalo olwa Joseph Kony nga bo bagamba naye fetwaza gwaki lwaki temutufaako lwaki fa ababonaabona olutalo lwaggwa niera wogenda mu Northern Uganda oyinza okwebuuza ye bano nabo bali mu Uganda lwaki bo tebafiiriddwako lwaki gavumenti yaffe eno bannaffe abali mu mambuka tebabayisa nga banna Uganda bw'olaba ebyamalwaliro bw'olaba ebyamasomero bw'olaba ebyenfuna ng'olabira ddala nti Northern Uganda yo yalekebwa emabega so ffe nga NUP tugamba nti bannaffe abali mu mambuka twagala bazzaamu ssuubi bategere nti mu Uganda empya Northern Uganda nayo egenda kufiirwako nti Uganda nayo bannaffe abali mu mambuka bagenda kwerabanga banna Uganda nga bannaffe abalala so kwe kutandikira eyo tubazeemu essuubi tubalage ki gavumenti ya Kyagulanyi Center mu Robert Honorable kyegenda bakolera nga tutandika campaigns zaffe tusaba akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo kabere in charge kakole obuvunaanyizibwa obukaweebwa ssemateeka yaffe kubanga kekalungamya ebyokulonda so katusuubire nti poliisi ab'amagye tebatataganye programu zaffe eza campaign kubanga kati tulina presidential candidate awandiikiddwa mu mateeka era akakiiko k'ebyokulonda kekamwinako obuvunaanyizibwa katusuubire nti akakiiko k'ebyokulonda nga bwe kagamba nti keetengeredde kajja kusobola okukugira abapoliisi ab'amagye okulemesa campaign programu zaffe kubanga kati tulina candidate era campaigns zikkirizibwa so akakiiko k'ebyokulonda tubasaba obuvunaanyizibwa bwammwe mu bukwasaganye nga bwe kirina okubeera abapoliisi ab'amagye ate tebabasinza amaanyi nga bwe kyali mu consultations kubanga akakiiko k'ebyokulonda kagamba consultations mu mateeka zikkirizibwa mugende mu maaso naye ate poliisi n'amagye bo ne bagamba temujja zikolayo akakiiko ne kasigala nga kali awo so katusuubire nti akakiiko k'ebyokulonda bwe muba mugamba nti mwetengeredde campaign programu yaffe eno enaaweebwa ekitiibwa nga muluŋŋamya abapoliisi n'abamagye bawe campaign programu yaffe ekitiibwa nga bwe kirina okubeera ffe nga NUP tuli bampisa era tuzze tukiraga waawo gavumenti etera otusiiga ebisooto etera otusiiga akasa abo bakavuyo bafujjo naki naye ate bannayuganda balabira ddala ani akola effujjo balabira ddala ani akuba bannayuganda ani akuba abakulembeze ne batuusaako ebisago nti lwaki omusango gwabwe kwagala nkyukakyuka era jjo juuzi baali batukuba ku nomination day nga bagezaako tusoomooza nga baagala batukube nnyo naffe tubaddize kati awo bafune ekyokwekwasa batukubire ddala n'amasasi kwotwadde naye ffe twalaga empisa era tukubiriza bannansi abawagizi baffe abali eyo temukkiriza kusoomoozebwa bapoliisi n'ab'amagye temugwa mu katego kano ke bateze babasoomooze mukole effujjo awo babukubire ddala n'amasasi so tusigale nga tuli bakkakkamu kubanga enkyukakyuka gye tugoba gye twagala tugenda gifuna mu mirembe n'ate mu buufu bwe bumu tukubiriza n'abapoliisi n'ab'amagye mwattu mukuume emirembe abawagizi baffe waawo tubagamba bakume emirembe naye ate ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ejja omusaayi wakati munansi togenda omukube ng'ali awo jasti atunula ayinza okugamba omanyi ssemateeka yaffe enzikiriza okwerwanako okutaasa obulamu bwange ate naye neyeerwanako kaakati ne wabeerawo obuvuyo okubagana kyetutayagala mu ggwanga lyaffe so abapoliisi n'ab'amagye tubakubiriza mukuume emirembe mugoberere amateeka nga bwe kirina okubeera nga maliriza districts za Uganda ziri 146 ennaku ze tulina okukampeyiningiramu ziri wansi w'ennaku 6 ate nga ekyalibadde kikolebwa ekyalibadde kibeerawo nti presidential candidate buli omu alina okuba nga amala waakiri olunaku lumu mu buli disitulikiti naye kati tulina ennaku ezikka wansi w'enkaaga disitulikiti ziri 146 ng'ate tulina oziyitaayitamu zonna awo waliwo obuzibu ate nga incumbent ye mwattu alina ennyonyi zicyopa naki ezaagulibwa gwe nange abawewa musolo
ye z'akozesa ffe ze tutalina naye weewaawo tugamba nti tujja kukola ekisoboka kyonna okutuuka bannayuganda gye muli kubanga eyeeweeza omumba gwe bazikuba so naffe tunywedde nti newankubadde tugenda campaigningira obuzibu obw'ekitalo naye bannayuganda bali mugume gye muli yonna presidential candidate waffe Kyagulanyi Sentamu Robert Honorable ajja batuukako mu buli ngeri yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Just before we invite our presidential candidate, I'm going to invite the Iron Lady from Northern Uganda, now that we are beginning with her region, Comrade Deputy President Lina Zedriga Waru. People power, our power, NUP, everywhere. And everywhere, NUP. In Pakwach, NUP. In Nebi, Arua, NUP. In Koboko, in and everywhere. Northern Uganda, Moroto, we have started. Your Excellency, the President, the honorable members of Parliament here present, the Secretary General who is working day and night, our default, but strengthened, Honorable Senyonyi, and you, our gallant eyes and ears, the press, our default. I should actually right now be in Arua. I'm here by mistake because I had to be in Mbarara physically. I went to Mbarara in solidarity. I went to Mbarara to make the history and be part of it. There's no way, even due to public demand, we can repeat that. My sister, you are watching, Honorable Jolly. You made us very proud. The people of Arua, the people of Pakwach. I know since yesterday when we got the news very, very late, you did not sleep. Let this fire continue. Let this fire continue. Oriyo, 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 Oritia. 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 But in President Museveni's team, there's Oriti. Dale Oriditi. Yes. Oridaleti do Oridio. We have set off. We have set off to come to West Nile. We have set off to tell the people of Uganda the creation of a new Uganda is possible and it has started. We are calling upon each one of you not to wait, but to do your part. To do your part in terms of making sure you demystify fear. I do not have fear anymore. Demystify the fear. Come out. I don't want to hear a call anymore that you know so-and-so is here, so-and-so. Tell them I am coming. Tell those people actually to leave Arua. They have no business in Arua. Unless if they have come in solidarity with us. Very briefly, what we have just seen is the power of the people. It is unstoppable. I'm reliably informed, my father was a historian, that when the locomotive was invented, it was invented by a man. Women, let us not, start arguing here over the gender. It was invented by a man. And his wife doubted him. Said, whatever machines you are working with, will this thing move? She doubted it. He said it will move. It will not. You are wasting my time and so on. So when he was done, he invited her in and said, let us start the journey. And when the locomotive started moving, she started, will this thing stop? Will this thing stop? Will this thing stop? And that's exactly where we are. If we have started, will we stop? No, we will stop as and when we want to stop. And that's when we have delivered a new Uganda. Our default, I don't want to waste time. It is time for action. We are in the book
we left lamentation, we are in the Acts of Apostles and moving to Revelation. Our before mini, ameta dibo, ameko dribo, ama aki urikoko, eyo amani leti tado electricity, Uganda, Arua dayo, tado, amaki ati, urisi, tama adi yo, amemuki andra tamba, amavedo drite, amamuki yonze, amamuki ongo to, le atoke androngo asia los orikoko, madi polisi, military, tado ado, gerikwadi adi, idemira, that is ira iko gerikara. One wati ipakwach, wabi otin, wafo matek. Angeyo niya, wuntie ready, wabinu kumbedi. Jome acholi, wabinu bede acholi. Ento, lok wamiru nianguni, districts in Uganda, there are 146 districts in Uganda. They kit ora localisu dinazia. We have only 52 days. Please, you will understand. It was done in the most malicious way. We got our notice yesterday very late, and today we are ready to take up this. You will definitely be able to follow us in whatever way, because there are only 52 days. But in our hearts, in whatever way we can, we will reach all those districts. But we will deliver on what is humanly possible. And please, we're asking military, take your military knee off our necks. Our defo amako dribo. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Our defo angiri. Orichie. Agasi. Uganda o chokokoko. Sasa hii ni Afrika Mashariki. Umeona? Wananchi wetu wa Uganda yote tumekuja leo, tumekuja kwa West Nile. Tumekuja presidential candidate yetu Robert Kyagulanyi Sentamu amekuja kuongea na Uganda wa Pakwach, wa Nebi, wa Arua, wa Uganda yote, district yote. Tumekuja kuona wana Uganda wetu wanataka Uganda mpya. Umeona Uganda mpya? Uganda mpya is a new Uganda. And that's what we are coming to have a discussion with Ugandans out there about. Allow me now to invite a gentleman who surprises many, and that's the way things should be. Because one would think that it should be a fellow mzee, it should be a big man, it should be a soldier, it should be, I don't know what, to take on Mzee Tibuhaburwa. But Ugandans are saying, no, we are ordinary people. We are ordinary. Many of us are young. Many of us are not soldiers, and so want someone like us to represent us and take on Mzee General Tibuhaburwa. Your Excellency, sir, presidential candidate for the National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Sentamu, you're welcome to address us. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Yeah. Thank you very much, my brother Joel Senyonyi, the bombardier. Fellow Ugandans gathered here today, those that are watching us on social media and on TV,
in Uganda and abroad, I salute you. I congratulate all of you, ladies and gentlemen, because it is you. It is your relentless energy. It is your support. It is the confidence that you put in us, and it is your words of encouragement that have gotten us here today. So I salute you. I want to welcome all of you from the nomination day. It was a historical one. There was every intention to break our will. There was every intention to weaken us. There was every intention to intimidate us. And yes, even before that day, there was every intention to block us from nominating. But here I am speaking to you as a fully nominated presidential candidate. So I want to congratulate all of us, the people of Uganda, the young, the old, the rich, the poor, those in urban areas and those in rural areas, those in Uganda and those in the diaspora. The Lord has made it, the Lord has done it, and the Lord continues to do it through us, his humble servants. Ladies and gentlemen, allow me to again welcome you back from Mbarara. On the day of nomination, we were blocked from accessing this, our office, to launch our manifesto. But like you now know that everything that happens for the good of those that the Lord loves. The regime did not know that they were jumping from the frying pan to fire. We took it right to them. So I welcome you from Mbarara, like all the people that have been on this pulpit saying, and I associate my words with them. President Museveni has always wanted to create an image that Western Uganda, Ankole and Mbarara in particular, is exclusively for him. But now it was put up for everybody to see that every Ugandan from east to the west, from the north to the south, they are all yearning for change. I want to thank the noble people of Mbarara and the people of Ankole in general. Mwebale mnonga kutwachira, mwampana kazi nakarungi mnonga. Ladies and gentlemen, from Ankole, I was baptized a very beautiful name. And don't shy away from calling me Musinguzi, because that is my name. And now, we are standing here to inform the world that we are starting our journey, a journey at the end of which must be in State House in Entebbe. We are heading to Arua to officially start our presidential campaign. Why Arua? As all of you know, that some 2 years ago, I was supposed to be a dead man in Arua. There was an assassination attempt that unfortunately took the life of my driver and friend, Yasin Kauma. Many people, including our sister, Naita Sarah, and others were brutalized. The regime did every evil thing to us. But by the grace of the mighty God, we are still here and only getting strong. So we are coming to Arua to prove that what does not kill you only makes you stronger. We are coming to Arua to prove to West Nile that that is the place of the promise and it must be the place of the fulfillment. We are coming to Arua to prove to the world, but most importantly to the regime, that we have conquered our fear. We are coming to Arua because Arua is our Mecca. We are coming to Arua. And I want to dedicate the campaign in Arua
to our brother Yasin Kauma. Yasin, you may not be with us, but you are here in us. You are moving with us, and we promise you never, ever to disappoint the cause for which we had to pay the ultimate price, your life. We are going to Arua. Now, to the people of Uganda, we want to call upon you to not just as an ordinary election, but as a revolutionary election. This is no usual election, ladies and gentlemen. There is every effort to vulgarize this election. There's every effort to stop us. As you all know, that the old dictator is very, very scared. And I'm saying this again to you, Mr. Tuhabura. You better be very, very scared. Because you are facing what you've never faced before. You are facing the turning point of history. Just like it was said in the Bible, when the Pharaoh of Egypt was holding the children of Israel, the Lord said, "Free my people." Pharaoh refused. The Lord sent different signs, but Pharaoh refused. The Lord sent locusts and nzige. Pharaoh refused to free the children of God. The Lord made all the seas and water sources red, just like the way I'm dressed. Pharaoh refused. All different pandemics came, leprosy and other pandemics. Pharaoh refused. But we all know what happened. I'm here to confidently inform you that the same thing has been happening. God has been telling Museveni, "Free my people." And Museveni refused. God sent all kinds of signs, but he refused. God sent locusts to Museveni. Museveni refused. God sent pandemics like the COVID-19 we are facing today. Museveni stubbornly refused. God made the entire generation red like it was in Egypt. Museveni refused. Well, I'm here to inform you, Museveni, God has sent you this generation of ghetto people, and you have no way out. And to confirm this to you, the people of Uganda, God sent a Moses to us. And yes, like I've been saying, we are not the ones that started the journey to liberation. I come before you as a Joshua to deliver you to the new Uganda. So be ready to go to the new Uganda. I want to ask all of you, ladies and gentlemen, the journalists and the free citizens that have taken it upon themselves to communicate whatever is happening in this our beautiful nation. Don't stop. These people have guns, they have bombs, they have tear gas, but they fear the camera. So don't switch off your camera. All eyes of the world are on Uganda, and that is courtesy of you. So to all of you that are covering these events live on Facebook and on other social media channels, all of you covering freelance, and yes, all of you the noble journalists that are covering, do not stop. The generation depends strongly and solidly on you. Now, today, we are starting the campaign. We might start the campaigns in Arua and northern Uganda, but I want to tell you that we are launching the liberation campaign all over the country. For those of you that are not going to be with us in Arua, make sure wherever you are, the people of Uganda are following.
Make sure you're spreading the message. Make sure people are watching, because this message is not only for one region, it is for all regions. For the first time, we share common problems, common challenges, and yes, we have a common destination that we must all go to. To all the people of Uganda, wherever you are, whether here in Uganda or abroad, I am coming to you. I am coming to you digitally. I am coming to you scientifically. I am coming to you chemically. I am coming to you spiritually. But most importantly, I am coming to you physically. To all the boys and girls in Arua, my Chadi, I am coming to you. To all the boys and girls in northern Uganda, Abinu, I am coming to you. To all the boys and girls in Acholi land, Ali Kabinu, I am coming to you. To all the people of Uganda and East Africa, tunakuja tuko barabarani. I thank you, ladies and gentlemen, and allow me to inform you tikati tusimbudde. Kati mu Luganda, basebo ne banyabo mwenna abali naffe leero wano, nammwe abatulaba ku mikutu gy'amawulire okwetoloola ensi yonna, munzikirize mbakuliseeyo mu kwewandiisa kwa nomination. Mwenna mukumanyi kwabadde kwa mbirigo oluvannyuma lw'okugezaako buli kye baabadde basobola okugezaako okutulemesa okwewandiisa. Byonna baagezaako bikola, naye Katonda omulundi omulala yabalaze nti abasinga amaanyi. Era ndi wano njogera gye muli nga candidate ali fully nominated okuvuganya era okuwangula obwa president bw'eggwanga lyaffe Uganda. Munzikirize mbakuliseeyo nate mwenna ababadde embalala n'ababadde batulaba embalala, mukulikeeyo nnyo baganda bange. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza bakodomi bange ne balamu bange, basezaala ne bannazaala bange, ab'embalala ne mwankole yonna, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala kutwagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kutwaniriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kutulaga buwagizi. Okumala ebbanga ddene mwami Tubuhabulwa abadde yesudiya ng'agamba nti mbalala ddiiro lye, naye kubanga mutiitizi nnyo bagadde enguudo zonna eziyingira ekibuga Mbalala ne batuyisa mu nnimiro z'abantu, naye mmwe abaana b'embalala bakoddomi bange mmwe mwalaze amaanyi. Mwebale edda kugumira miggo, mwebale kugumira tiagas, mwebale kutindiga ngendo ne mujja mu nkumi n'enkumi ne mutwaniriza. Mwebalire ddala. Njagala okubebaza okumpa erinnya eddungi bwe lityo. Basebo ne bannyabo, yenze musinguzi. Musinguzi kitegeeza omuwanguzi. Wano mu Buganda tulina enjogera egamba nti erwanira obuko ekuuka ejjembe. Awo twabadde ku buko era nga sinza butakuuka jjembe. Kati oba bakoddomi bange ne balamu bange ne basezaala ne bannazaala baŋŋambye nti ndi muwanguzi, kati gwani alina kyaŋŋamba ekirala? Abaffe oba bakoddomi baffe ab'omwankole bagambye nti tuli bawanguzi, kati abalala ki kye batugamba? Tebalina kye batugamba. Baganda bange mwenna, njagala okulangirira nti tusimbula olwaleero mu ddakiika eziddako nga tugenda okutandika kampeyini yaffe mu Arua. Lwaki Arua? Arua eyo emyaka 2 egiyise mwena nga mwe mwalaba nali nyina okulusuulamu akaba. Waliwo enteekateeka entugumbula nga tuli mu Arua eyakulemberwa aba SFC.
naye kubanga Katonda w'amaanyi nasobola odusumatuka newankubadde munaku ey'ekitalo batuttako muganda waffe Yasini Kawuma. Kati tuddayo mu Arua okutandikirayo campaign okubalaga nti ebyo byonna tebyasobola kututiisatiisa, tebyasobola tumala mu maanyi. Tugenda mu Arua okutandikira mu Arua okubalaga nti essuubi lye tulina mitima kubagezaako tuteekamu. Tugenda mu Arua okubalaga nti mu Arua gye waali ekisuubizo era mu Arua ye wagera ekituukirizo. Tugenda mu Arua okuwa baganda baffe abattibwa n'abo abaasibibwa n'abatulugunyizibwa ekitiibwa. Tugenda mu Arua okuwa Yasini Kawuma ekitiibwa n'okumukakasa wadde Yasini tolinaffe leero naye twagala okukakasa kyali wange nti wadde tolinaffe leero wadde toyimiridde naffe leero wano oyimiridde muffe. Era tukusuubiza nti tetugenda kuswaza, tetugenda kutiiririra. Era tumanyi nti oli kumpi ne Katonda mutusabire atubeereremu ku mulundi guno. Tugenda mu Arua. Njagala okunga mwenna bannayuganda bannaffe abali eyo mumanye nti kuno okulonda kwe tugendamu si kwe kulonda okwa bulijjo. Eno mission yakujjako dikiteeta. Nkiddamu, eno mission yakujjako nakyemalira namukadde dikiteeta. Eno mission yakutaasa bulamu bwaffe na bulamu bw'abaana baffe. Eno mission yakumenya njegere ezatufuula abasireevu mu nsi yaffe. Kale nno njagala eno mugiyise, njagala kuno okulonda mukuyise ng'okulonda okw'ebyafaayo. Mumanyi bulungi nnyo tibafubye okutulemesa. Tekibangawo ng'omuntu eyeeyita genero alagidde ddala nti yasinga akatengo. Ndowooza ku ssaawa zino buli omu akiraba nti nga bulijjo bwe tubagamba nti abantu be tutya ate bo batutya nnyo. Kaakati tugenda okutandika campaign eno okukakasa oyo Ssaabatiitiizi Museveni nti talina kyatugamba. Tugenda mu kulonda kuno nga tuwa ekitiibwa amateeka. Tugenda mu kulonda kuno nga tetwetegese kulwanagana na muntu yenna. Kuba tumanya amateeka gali ku ludda lwaffe, bannayuganda bali ku ludda lwaffe, naye okusingira ddala Katonda ali ku ludda lwaffe kuba buli kye twogera kituufu. Tugenda mu kulonda kuno nga tumanyi nti tugenda kuwulana na buli kitongole kyonna ekya gavumenti. Mwami Museveni ne batiitizi banne tebaagala kulaba nga bannayuganda bawulira ebigambo bye twogera. Bo balwanyisa mundu na tiyagaasi na miggo. Neffe tulwanyisa bigambo, tulwanyisa mazima. Kyova olaba tufuba nnyo okumakinga sure buli munnayuganda awulira ebigambo bye twogera. Kubanga omuntu kasita omugula amaaso tasobola kuddamu kusigala nga musibe nate. Marcus Garvey atugamba liberate the minds of men and ultimately you will liberate the bodies of men. Kuno okulonda kwa kugula abantu maaso. Naye kubanga Museveni atya nnyo mugula amaaso, agenda kufuba nnyo okulaba nga temuwulira bye tugamba. Agenda kufuba nnyo okulaba nga temutulaba nako. Kubanga bwe mututunuulira mujja kulaba nga tufaanana nga mmwe. Mujja kulaba nga tuli ba myaka gyammwe. Mujja kulaba nga tuli bannammwe. Ate bwe tunaayogera gye muli mujja kulira nti ebituluma nammwe bye bibaluma. Kati afuba nnyo okulaba nga temuwulira bye twogera nga temutulaba nako. Y'ensonga lwaki baagala tuyisa mu nsiko. Kati kaseera kano njagala obbasaba mwenna baganda bange, mwe bannamawulire nammwe bannayuganda bannakyewa abaasalawo okwewaayo mutuuse buno obubaka ku bannayuganda mwenna. Tudipendinga nnyo ku mmwe, twesigamye nnyo ku mmwe. Mwe ababeera ku social media, mwe ababeera n'ebizindalo eyo ku byalo, mwe abatuuka ku bantu kinnoomu. Eno campaign yeesigamye ku mmwe baganda bange. Bano abazeeyi b'ebbama baali balowooza nti bwe banaagamba scientific campaign bajja kuba batulemesezza. Naye njagala mumanye tibaagwa mu muzannyo gwe batategera kubanga eno generation ffe tusibasinga ogitegeera.
kati njagala obbakunga mwenna gye muli mu making sure buli ekigenda maaso kituuka ku bantu ate kituuka ku bantu bonna. Mwe baganda baffe abali ku Facebook, social media n'emikutu emirala gyonna tubasaba page zammwe n'akawunti zammwe muziweeyo ku lw'Abannayuganda. Bye twogera tebiwemula, bye twogera tebisiga bukyayi. Ekyo ky'osobola okukolera generation yo, making sure obeera nga munnamawulire. This is a message of liberation. Kindly let it flow through you. It is not a crime. Mufube okulaba nga buli ekigenda maaso kiri mu buli ggwanga lyonna. Badikiteeta bangi baviiriddeko ku social media. Tetwagala balinda ku lunaku lwa kulonda bajjeko social media. Tubatandike kati. Batuuka okujjako Facebook nga buli munnayuganda abuuse. Ekyo tusobola okukikola baganda bange, tetusobola kikola. Kati ensonga endala njagala obbasaba mwenna naddala abakulembeze. Deputy waffe Mama Lina Zedriga atutegeezezza nti twavudde ku level ey'okaaba, tetugenda kaaba, twagenze mu bikolwa. Ekitabo kya lamentation twakigadde ne tugula ekitabo kya Acts. Era obubaka bwaffe ne Uganda empya gye tubadde twogerako twagitadde mu bigambo bitonotono mu manifesto yaffe. Twagala obbasaba mwenna abasobola temubitunuulira butunuulizi. Ensonga ezo ze tuyimiriddeko twagala muzitunuulire, muzistudinge. Abasobola okuvunula manifesto mu nnimi endala, abasobola ogikola mu audio, abasobola ogizanya mu comedy, abasobola ogiyimba mu nnyimba, mutuyambe mu bunye buno obubaka. Kino kye kisuubizo kyaffe, gyeno endagaano gye tukola nammwe Bannayuganda. This is our agreement, our covenant with you, the people of Uganda. Make sure every Ugandan understands it so that they can hold us accountable. Buli munnayuganda ali eyo twagala bye tubasuubizza mu binnyonnyola abantu bonna basobole okulwana okutuuka mu eyo Uganda empya. Ate bwe banaaba batuuse mu eyo Uganda empya twagala bamanye nti tulina bye twabasuubiza era twagala babibanje. Kale nno mutuyambe manifesto eyo ebune eri abakulembeze ba NUP mwenna ku mitendera egy'enjawulo. Tugenda kutandika campaign eno mu Arua. Neno campaign tekoma mu Arua oba mu Northern Uganda yokka. Twagala buli lunaku olwa campaign oba tutuuse gye muli oba tetunatuuka lubeere lunaku lwa campaign. Mwe bamuwada ab'Ekyaddondo, mwe basejjirinya ab'Ekawempe, abe emityane wa Muganda agezaake n'ebitundu ebirala byonna mu making sure buli lunaku lubeera lunaku lwa campaign. Bano abantu njagala tubatamye scientific campaign eno gye boogerako. Ekyo tusobola okikola ffenna baganda bange, tusobola okikola era tujja kukikola. Kakati eri Bannayuganda mwenna, abaana ba West Nile, abaana ba Arua, abaana ba Choliland, abaana b'Elango, abaana b'Embale, abaana b'Ejjinja, abaana b'e Masaka, abaana b'Embalala, abaana b'e Kasese, abaana b'e Bundibujo, all over Uganda, tugenda basalako mutulindirire. Nkiddamu titugenda kujja mutulindirire. Mutulindirire. Tugenda batuukako nga tuyita mu ngeri zonna. Tugenda batuukako nga tuyita mwoyo. Tugenda batuukako nga tuyita mu ssaala ze tusaba Katonda. Tugenda batuukako nga tuyita mu radio zammwe, mu TV zammwe, mu simu zammwe, nga tuyita mu birooto byammwe, nga tuyita mu birowoozo byammwe. N'okusingira ddala tugenda kubatuukako mutulabe face to face mu buntu. Munzikirize ne kino nkibagambe baganda bange nga tugulawo campaign eno. Tiffe tuli bangi, tuli bavubuka, ate tuli b'amaanyi okusinga bano abazeeyi abatufuga. Ne tusazeewo tukozese emirembe. Guno gwe mukisa gwe tuyina. Nakibagambako nziramu kibagamba. Ti buli myaka 5 omukulembeze yenna abeera mu buyinza
obuyinza amateeka gaffe gagamba abuzaayo eri Bannayuganda. Mwami Museveni yazzaayo obuyinza mu ngalo zammwe nga 2 omwezi guno. Tabalimba n'omulundi n'ogumu kati candidate nga nze. Obuyinza buli mu ngalo zammwe Bannayuganda. Era musobola okusalawo ne mubusa mu mikono gy'oyo omuntu gwe mwesiga. Mwe Bannayuganda mmwe be batiisiza ebbanga lyonna nga babanafuya, nga babaloosa nti mwe batiitiza ate nga bo be batiitizi, nga babaloosa nti muli bamenyi b'amateeka ate nga bo be bamenyi b'amateeka, nga babaloosa nti muli banaku ate nga bo be banaku kubanga ssente zammwe z'omuwa omusolo ze zibabeezaawo. Njagala obbategeeza olunaku lwa leero nti abaana b'e Gambia basobola okuyita mu kalulu ne bajjako dictator gwe bayitanga Yahya Jammeh. Nti abaana b'e Malawi bakikoze ne bajjako dictator. N'abaana b'e Seychelles nabo baleese omukulembeze omupya nga bayita mu kalulu. Kati ab'e Gambia bakikola, ab'e Malawi oba bakikola, n'amawanga amalala. Lwaki oŋŋamba nti temusobola kikola? Tusobola kikola tetusobola? Tugenda kukikola tetugenda kikola? Lwa Katonda n'ensi yange mwebale nnyo mwebalire ddala. Nga maliriza muganda wange, my brother wants to pray for us. My brother from northern Uganda, come join me. Let us commit ourselves to the Almighty God and then to Simbule. People power. People power. NUP. Everywhere. Nze amanya gange bampitako Chanwat Dennis ndi actually from Kitgum naye ndi wano kamo chawamu namwe mbade maze banga nga kinuma nnyo ndaba mukulembeze waffe TV naye nga njagala nnyo okumutuukirirako nange mulabeko face by face naye leero ndi naye wano nebaza Mukama olw'ekyo. So nsaba tusabire mukulembeze waffe olugendo lwe lube lulungi, yonna yonna gy'anaayita Mukama amukwatireko, ffenna wamu tuwe bulungi. So tugenda kusaba, ngenda kusabako mu lulimi lwange lwa Acholi. Bero afoi baba afoi pian ina ikan itwer Jemi Weng afoi rot amiritel la tela twa eni baba yo pera Weng du kama bi o kama bi woro wot kede mag yo pera Weng baba wot kede yo moikan imak tien itel yo baba kilu don mapol Weng ma ticket gi kachel ko beri eni afoi lala itel wa wanbe ma don kan ibet kedwa kachel imak chingwa imiwa gama aki bot Weng du yo pa kwiri eni igwak lalawa en baba igwak lalawa en baba igwak beni baba pian ina ikan lala dok ina ikan wor kedwa ina ikan miyo ko botwa dok ina ikan miyo gina chama gina mara botwa yo Weng du chwa kerichi ina ngeo dok ina ngeo tera maktwa ina bet kedwa baba la ditwa Kyagulanyi en baba akeri nyimi ina ikan twer Jemi Weng du piti yo mo ikan la rach satan wa toro tera ne nying Yesu Kristo pian ina ikan twer Jemi Weng du ina ikan baba tel wa baba tel la tela twa en baba Kyagulanyi baba tel yo papa yo per ben maleng Jemi Weng du ma bitime wa toro tera ne nying Yesu Kristo ina ikan dok ina ikan twer Jemi Weng du baba bet kere kare Weng du gwak wa baba gwak office eni baba bed leng baba itel wa baba ikom chawa eni baba mala ditwa Kyagulanyi chero ka wot baba mi chero Arua ka bedo Weng du bet kede gwak wone yo Weng du enda rachatan ma ture yo ma balo yo padano baba gwak wa baba gwak pala tela twa Kyagulanyi baba bet kede yo Weng du pian ina ikan tel Jemi Weng du gwak wa ina ela tela baba afoi rot afoi mimi wagina chami gina mara gwak wa ikara Weng du baba yo Weng du ina ngeo dok ina yabo yo baba afoi alego machek inying Yesu Kristo bet ki
la tela tua Kyagulanyi baba itel yo weng duchu kamau bi o weng duchu baba afoi baba afoi nying Yesu Kristo alega matier nying Yesu Kristo amen. Go do it. Yeah. Afoyo Dennis, Afoyo Ladit Kyagulanyi. Ladit is pretty much the same as Baba. Ladit is an elder. All right, so thank you everybody. So Honorable Kyagulanyi is now going to be setting off to head to West Nile, and we are going to see him off now together with the team that he will be going with. But as we do that, we'll just sing the national anthem and the NUP anthem. The prayer has been done, and we shall be out of this place. O Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we'll always stand. O lutalo ngaluwedde, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. O lutalo ngaluwedde, tuliyambale ngule, tulizimba mu Uganda. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Thank you, everybody. Mr. President, you're free. You know, Kogera. Afoy Baba, God going Baba, Kyagulanyi Baba. Remove. President Mubat. Kyagulanyi TV, Koli live and clear
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, President w'ekibiina kya National Platform, ate nga y'omu ku abo 11 abavuganya kuba President w'eggwanga lyaffe Uganda, bw'atyo asimbudde ayolekedde mu Northern Uganda. Officially bamaze okulaunchinga campaign zigenda kubanga zitandika enkya mu bitundu ebya Kapchorwa, baveeyo officially balaunchinze campaign zigenda kubanga zitandika enkya ez'ekibiina kya National Platform mu bitundu ebya Pakwach. Then